welcome FPL managers, welcome to Ghono Football Fantasy, and of course we are back. কারণ international break শেষ হয়ে গেছে, so we are back and we are here to cover game week 12. And of course, at first, I would like to apologize for being late again. কারণ আমরা সবাই অফিস করি, so অফিস থেকে আসতে আসতে একটু সময় হয়ে গেছে. But anyway, we are back and we are here to cover game week 12. And game week 12 cover করার জন্য of course আমার সাথে আছে দুইজন পরিচিত মুখ. Ashfaq, welcome. Thank you for having me again. And of course, Pranay. Hello. Welcome. Thank you. Right. Thank you, guys. Thank you for joining. And let's start the show because we are already late. And for that, we would like to say sorry. And we tried our level best to start on time. But starting on time, আসলে অফিস শেষ করে এসে সবকিছু রেডি করে শুরু করতে করতে On a weekday, it becomes a bit difficult due to traffic. On a weekday, right? So yeah, that is true. On a weekday, it becomes a little bit difficult. But anyway, let's continue. And we are happy to go on with the show. And so, yeah. So let's start with the first thing. And I will start with our first introduction, of course. যে এটা হলো আমাদের Footalochona, the FPL Ghono show. And for that, what we do is আমরা এটা প্রত্যেক সাধারণত মঙ্গলবার অথবা বুধবার করে থাকি. Sorry, this is not the one. This is the right one. Right. So if you press a wrong button, you can always show certain wrong things, right? So anyway, so Footalochona হলো আমাদের বেসিক্যালি একটা উইকলি শো. যারা আপনারা নতুন দেখছেন বা যারা রেগুলার দেখে থাকেন তারা জানেন যে অলরেডি আমরা এটা মঙ্গলবার অথবা বুধবার করি, এবং আজকে আমরা আসছি শুধু গেম উইক 12 কভার করতে. অ্যান্ড আমাদের রিকোয়েস্ট যেটা বরাবরের মতো থাকে সেটা হলো যে আমাদের ইউটিউব একটা চ্যানেল আছে, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল নোটিফিকেশন প্রেস করবেন. এবং ফেসবুকে আপনারা বেল নোটিফিকেশন প্রেস করতে পারেন, কারণ এখন আমাদের ফেসবুকে মোটামুটি রেগুলার ভিউ হচ্ছে. সো যারা আপনারা ওয়েট করেন আমাদের শোয়ের জন্য তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো, আমাদের পেজের মধ্যে একটা বেল নোটিফিকেশন আছে, সেই বেল নোটিফিকেশনটা প্রেস করলে আপনারা সাধারণত আমাদের ভিডিও আসা মাত্রই আপনারা সেটা নোটিফিকেশনটা পাবেন. So that helps you to kind of get the things done, right? Okay. So let's go to the teams and let's quickly look at the last week performance. And over to you, Pranay. You got 58, no minus and no nothing. You are having a stellar of a season. So yeah, good luck with that. Go on. No, I'm very much disappointed about this game week. Koshto. No, actually backline এ just cancel Arnold আর লিভারমেন্টো, আর কোনো প্লেয়ার আসলে তেমন পয়েন্ট দেয় নাই. And Salah captaincy, Smith Rowe, that's it. So Ronaldo, Antonio, Tony, Foden, everyone is failing. Not a good game week. Oh, not a good game week. গেম উইকটা আসলে এর পরের স্লাইড যারটা আসবে তার আসলে বেস্ট গেম উইক হয়েছে. প্রবলেম একটাই, সেটা হচ্ছে গিয়ে কোনো একটা চিপ মিস গেছে. ওকে, লিভারপুল ফ্যানরা বরাবরই নাকা হয়. সো এনিওয়ে, না এর পরের স্লাইডটা দেখলে সবাই বুঝতে পারবে যে আসলে কার বেস্ট গেম উইক গেছে. Okay, the first slide is Ashfaq 56 minus 8. So আমি এটা বলার আগে what I'm gonna do, এটা এই আমার টিম নিয়ে ডিসকাস করে what I'm gonna do, I'm gonna মানে আর কি stop showing my face. So I'm gonna stop showing my face and discuss my team. Basically, well, এখানে আমার I got 56. তো আমার মেইন টিমের কাছে আপনারা ফোকাস না করে you should really focus on my bench. So you can see আমার বেঞ্চে I have 23 plus 2, 25 and 11, that is 36 points on my bench. So Cancelo I benched, Armstrong I benched, Antonio I benched for good reason, এবং মানে ফস্টার গত ম্যাচে আমি খেলাইছি, র্যামসডেল had a double digit haul, আবার এই মানে উইকে আমি মানে র্যামসডেল খেলাইছি who did good, 7 points is not bad, but again Foster saved a penalty and got 11 points. So bench wise মানে I can't remember I had a more terrible week bench wise, because these are the players that you take because of you want to get those points in, and when you have those players and you don't get those points, actually it's a very big disappointment. But this goes to show I have a more or less a stable team now, so it's all about getting the right players in your 11. So I'm looking forward to that. Yeah, now I think you can show your face, right? Right, there you go. Okay, thanks Ashfaq. Unlucky, I would say. All I would say is unlucky.
Game week 11 পর্যন্ত everything seems unlikely. Okay, so here is my team, and my bench is also looking stellar. Norman this is 9 point and Foster this is 11 point. I'm not worried about Norman. হ্যাঁ, আমি নরম্যানকে নিয়ে আসলে বেশি ওয়ারিড ছিলাম না, বাট আই ওয়াজ রিয়েলি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড উইথ ফস্টার, কারণ ফস্টারকে আমি 10 গেম মিক্স খেলাইছি, সো নাথিং, নট ইভেন আ সিঙ্গেল ক্লিন শিট। অ্যান্ড দেন এক গেম উইক যেখানে রবার্ট সানচেজ ওয়াজ হার্টিং মি, সেই জন্য এক গেম উইকের জন্য রবার্ট সানচেজকে নিয়ে যখন খেলালাম তখন হি গেটস -1, whereas Foster gets 11. That's how FPL is at times. So yeah, beside that it's been an average game week, and আমার এই নিয়ে টানা 5 গেম উইক আলটিমেটলি রেড অ্যারো, so I have nothing much to complain, to be honest. Bowler kichu nai. But anyway, let's do one thing. There is one small comment I just want to bring that up, and that comment comes from Naushad Saber Badhon. Too late. Sorry, bhai. Really sorry. আমরা চেষ্টা করতেছি টু বি অন টাইম, বাট আমরা সবাই প্রফেশনাল, সো জব করে অফিস থেকে আসার পরে বাসার কিছু কাজ থাকে, এরপরে শাওয়ার নিতে নিতে খাওয়া দাওয়া করতে করতে আলটিমেটলি ইট গেটস লেট. But we are really trying. We'll try to be on time back. Yeah. Thank you so much for your feedback back. Really appreciate it. Right. Okay. So let's do one thing. Let's go to the next one, and which is of course the results for the game week 11. So as you can see, আমাদের অ্যালগোরিদম অনুযায়ী যেটা দেখা যাচ্ছে আর কি, সো সেটা হলো যে গেম উইক 11 এর আউটকাম ছিল হলো 39%, which is quite good. And এখন পর্যন্ত আমাদের ওভারঅল মানে পুরো 11 গেম উইক মিলাই যদি আমরা করি, দ্যাট ইজ 45%. সো নট মাচ ইমপ্রুভমেন্ট আসলে, বেসিক্যালি ওখানে স্ট্যাগনেন্ট হয়ে আছে। অ্যান্ড দেন আমাদের যদি সাজেস্টেড স্কোরের পারফরমেন্স আমরা যদি দেখি, সাজেস্টেড স্কোরের মধ্যে এখন পর্যন্ত আমরা 110টা ম্যাচ খেলেছি, কারেক্ট স্কোর মানে কারেক্ট আউটকাম হয়েছে, মানে রেজাল্টটা হয়েছে আর কি, যে কোন টিমটা জিতবে সেটাতে হয়েছে 49% এবং 49টা, এবং পার্সেন্টেজ আসছে 45। কারেক্ট স্কোর আমরা প্রেডিক্ট করেছি, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর কি ডান দিকে, সেটা হলো 9টা। সো বেসিক্যালি দ্যাট ইজ 8% অনলি। ক্লিন শিট প্রেডিকশনের ক্ষেত্রে আমাদের এখন পর্যন্ত 47টা, যেটার পার্সেন্টেজ হলো আপনার 22টা, এবং ওভারঅল পার্সেন্টেজ হলো 47। সো ইটস নট ডুইং দ্যাট ব্যাড, টু বি অনেস্ট, বাট ইয়া, ডেটা যত ভারী হবে তত আসলে ভালো করবে। সো দ্যাটস হোয়াট উই এক্সপেক্ট, and it's an experiment we are trying. So yeah, hopefully we'll do something better next time. Moving on, and this is the fixture for game week 12, এবং আমাদের অ্যালগোরিদম এখনো প্রেডিক্ট করছে যে লিস্টার 1.6 and Chelsea 2.3. সো সেক্ষেত্রে চেলসি ইজ সাপোজ টু বি দ্য উইনার। লিস্টার একটা গোল দিলেও দিতে পারে, চেলসি ইজ প্রবলি গোইং টু স্কোর 2, সো দ্যাটস ওয়াই উই আর অলসো গোয়িং ফর 2-1. অ্যাস্টন ভিলা এবং ব্রাইটন, এই খেলাটা আমাদের অ্যালগোরিদম প্রেডিক্ট করছে হলো আপনার ড্র, বাট আমরা মনে করছি যে সামহাউ ব্রাইটন উইল নিক ইট, কারণ নতুন ম্যানেজমেন্ট প্লাস অ্যাস্টন ভিলার ডিফেন্স লিকি। বাট এনিওয়ে, ব্রাইটন অ্যান্ড ক্রিস্টাল প্যালেস, এই গেমটাও আমরা প্রেডিক্ট করছি যে এখানে আসলে একটা ড্র হবে, বাট সাজেস্টেড স্কোর বলছে হলো 2-1. সো বেসিক্যালি উই ডোন্ট নো ওয়েদার ইট উইল বি 2-1, কারণ ক্রিস্টাল প্যালেসে 2-1 দেওয়ার কারণ হলো ক্রিস্টাল প্যালেসের দুর্দান্ত ফর্ম। And Newcastle and Brentford, of course, it's 1 and 2, 2-1, of course. এখানে নিউক্যাসলে যেহেতু নতুন ম্যানেজার আসছে এবং উইলসনের সাথে একটা ভালো কম্বিনেশন আছে, এবং যেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করবো আজকে, সো সেই ক্ষেত্রে ধারণা করা হচ্ছে যে নিউক্যাসল মাইট জাস্ট বিট ব্রেন্টফোর্ড, কারণ ব্রেন্টফোর্ডের ডিফেন্স পার্টিকুলারলি ইজ নট লুকিং স্ট্রং। Southampton near Norwich, it's a 2-0, nothing much to discuss there, কারণ 1.6 and 0.8 যেটা অ্যালগোরিদমও শো করছে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অ্যান্ড ওয়াটফোর্ড 1.2 and 1.7. সো বেসিক্যালি এখানে ধারণা করছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কনসিড করবে একটা অ্যাটলিস্ট, অ্যান্ড ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অ্যাটলিস্ট 2টা গোল দিতেই পারে, কারণ ওয়াটফোর্ডের ডিফেন্স নট দ্যাট স্ট্রং। উলস 0.9 and ওয়েস্ট হ্যাম 1.2. সো দ্যাটস ওয়েস্ট হ্যাম এখানে 1 গোল দিতে পারে, উলস গোল না দেওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। লিভারপুল অ্যান্ড আর্সেনাল, এক্ষেত্রে আমাদের অ্যালগোরিদম প্রেডিক্ট করছে হলো 2.4. সো বেসিক্যালি সেটা হলো 2.4 বা 2.5 হলে আমরা সাধারণত সেটাকে 3 গোল হিসেবে কনসিডার করি আর কি। অ্যান্ড আর্সেনাল একটা গোল দিবে, সো ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড মাইট নট কিপ আ ক্লিন শিট, বাট ডোন্ট লিসেন টু দিস পার্টিকুলার অ্যানালাইসিস অফ আর ওন, বাট যেটা দেখে মনে হচ্ছে আর কি। ম্যানচেস্টার সিটি 2.7 অ্যান্ড এভারটন 0.5. সো এখানে 3-0 একটা হওয়ার চান্সেস আছে, because of all the injuries that Everton has. So that's one reason, and tara goal now dite pare. And Tottenham and Leeds, most likely it will be 2-0 or 3-0. That's what we expect. So yeah, over to with that. Yeah.
Anything particular standing out, guys? Nothing? Not Well, really. I'm basically excited with the City fixture. I think it will be a goal fest, but predicting the City lineup is another whole thing altogether. Those of us who has Foden uh, wishes for a good Foden haul. Right. Okay. Okay. So let's go to our main topic আজকে, and সেটা হলো আমরা টিম অ্যানালাইসিস সরি ফিক্সচার শিফট. সো ওভার টু ইউ প্রণয়, ফিক্সচার শিফট. ওকে, সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে হচ্ছে কি হাইলাইট করা ছয়টা টিম আছে, যে ছয়টা টিমের আসলে ফিকচার শিফট করতেছে নেক্সট 5 গেমিংসের জন্য। তো 12 থেকে 16 পর্যন্ত সবচেয়ে বেস্ট রান অফ ফিকচার আছে হচ্ছে গিয়ে স্পার্সের, লিডস, বার্নলি অ্যান্ড নরওয়ে, নরউইচ। তিনটা টিম আছে, যে তিনটা টিম হচ্ছে গিয়ে ডিফেন্সিভলি লিগি। সো you can try out Spurs attacking options and defensive options too. And then ম্যানচেস্টার সিটির ফর্মও খুবই দুর্দান্ত, এবং দেখতে পাচ্ছি জাস্ট একটা টাফ ম্যাচ, যদিও ওয়েস্ট হ্যাম আসলে এখানে যদিও ফিকচার ডিফিকাল্টি রেটিংয়ে হচ্ছে কি টাফ দেখাচ্ছে, বাট ম্যানচেস্টার সিটির ফর্ম অনুযায়ী হোম ম্যাচে আসলে খুব একটা কঠিন অপোনেন্ট হবে না আশা করা যাচ্ছে, যদিও ওয়েস্ট হ্যাম হচ্ছে কি ম্যানচেস্টার সিটিকে কাপ ম্যাচে হারিয়েছে। দেন ক্রিস্টাল প্যালেস, অলরেডি আমরা জানি যে জাহা এবং গালাগার দুজনই খুবই ভালো ফর্মে আছে, অ্যান্ড ওদের ফিকচারও যথেষ্ট ভালো। এর মধ্যে 3টা অ্যাওয়ে ম্যাচ আছে এবং 2টা হোম ম্যাচ আছে। অ্যান্ড দেন নিউক্যাসল নিয়ে আমরা অবশ্য পরবর্তীতে আরও ডিটেলস আলোচনা করব, বাট 3টা হোম ম্যাচ আছে যেগুলি একটু লাইট অপোনেন্টের সাথে। সেটাও হচ্ছে গিয়ে আসলে ট্রাই করার মতো বিষয়, যে নিউক্যাসলের কোনো প্লেয়ার আমরা ট্রাই করতে পারি কিনা এই টাইম পিরিয়ডের ভেতরে। অ্যান্ড দেন লিভারপুল নিয়ে আসলে আপাতত বলার কিছু নেই। সিটি এবং লিভারপুল, চেলসি, এই 3টা টিম যথেষ্ট ভালো ফর্মে আছে, এবং ফিকচার ওয়াইজও আবার নতুন করে হচ্ছে গিয়ে ভালো ফিকচার আসতেছে, সো সেখানেও একটা ট্রাই করা যেতে পারে। এবং দেন বার্নলির প্লেয়ারদেরকে নিয়ে আসলে তেমন হাইপ নাই, বাট এই রান অফ ফিকচারে আসলে বার্নলির যে মানে ইনফর্ম প্লেয়ার আছে তাদেরকে ট্রাই করা যেতে পারে। Right. We'll go into those details, of course, but let's go into the main topic. আমাদের আজকে যে মেইন টপিক সেটা হলো যে অ্যানালাইজিং ফর্ম। সো অ্যানালাইজিং ফর্ম হলো বেসিক্যালি আমরা যেটা করবো সেখানে হলো যে অ্যানালাইজিং টিম ফর্মস যদি আমি বলি, পার্টিকুলারলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হলো বেসিক্যালি 11 গেম উইকে কারা কারা মোটামুটি একটা স্টেডি পারফরমেন্স করেছে, বাট যেহেতু বিগত কয়েক গেম উইক ধরে স্লাইটলি একটু ইরেগুলার রেজাল্ট হচ্ছে এবং কিছু কিছু টিম আনপ্রেডিক্টেবল পারফরমেন্স করছে আর কি। সো সেটাকে ধরার জন্য যেটা করছি আমরা সেটা হলো যে আমরা দেখার চেষ্টা করছি যে আসলে কোন কোন টিমগুলো আসলে ভালো পারফর্ম করে যাচ্ছে এবং তাদের সাথে আমরা আসলে কম্প্যারিজন করেছি। সো আমরা এটা দুটো সেকশনে আছে, একটা হলো অ্যাটাকিং সেকশন আর একটা হলো অফকোর্স ডিফেন্সিভ সেকশন। সো ওভার টু ইউ আশফাক ফর দি অ্যাটাকিং সেকশন 1. So, attacking section, this is basically a whole summary of the 20 teams. জিনিসটা দুই ভাগে ভাগ করা আছে। Overall seasons একটা stats দেয়া আছে which you are seeing on the left, and last 6 game weeks একটা stats দেয়া আছে which you are seeing on the right. Now, overall season you can get an idea on who is performing how much better or something like that, because আপনি র্যাঙ্কে দেখতেছেন যে লিভারপুল is this, which is why Liverpool is currently the best attacking team at the moment, because Liverpool is, they are getting a shot on target every 13 minutes, which is nothing short of phenomenal. But আমাদের ফোকাস থাকবে আসলে based on, because the topic is discussing form, our focus is on form. তো এখানে আপনারা দেখবেন যে overall season Arsenal, because you all remember that Arsenal had a very tough start to the season. They had 3 defeats or so, and initially there was the discussion that probably this is Arsenal will be relegated. But আপনারা last 6 game week যদি সেই comparison দেখেন যে overall seasons Arsenal is currently 6th in terms of attacking stats, that they are having a shot on targets every 19 minutes, but over the last 6 game weeks Arsenal সেখানে has been increased that to 15.4, so they are slowly reaching Liverpool's level. So although Arsenal's upcoming fixtures might seem tough, attacking wise they are looking really really sharp. So Arsenal is one that you can really consider, investing in terms of attack. Smith Rowe owners, if you have him, I think this is a good
time for you to keep him and get some returns. Similarly, Leicester has been increasing their attacking return somewhat. Leicester overall is 7th in the rankings, but last few game weeks দেখতেছেন যে in terms of form, Leicester is currently first. 14.2 attempts, 14.2 minutes per attempt. So that is again nothing short of excellent for Leicester. So Vardy owners, again, great upcoming fixtures for you, great potential. Brentford again. I think Brentford owners has been a bit unlucky. Mbuemo, personally, I feel that has been the most unlucky player in FPL. He has hit the bar most number of times, and again, I think he had a goal disallowed in the last game as well. So I think he has been the most unlucky player in FPL so far. But Brentford expected goals is very good. Although overall seasons they are 9th, but last 6 games আপনি দেখবেন যে again they are moved up to 5th. So attacking wise, there's still the potential. So Tony owners, I think you should still have faith in him, have a bit of patience. I think the return is just around the corner. Blue, Right. right. Sorry, Right, Nadim. Ashfaq, you said Tony, so I just wanted to say something. We might very soon আমাদেরকে আসলে সবাই বলবে we are frauds. ঠিক আছে? Well, I have Tony, so I have to do some wishful thinking. যাদের যে অ্যাসেটস আছে তাদের নিয়ে সবাইকে স্বপ্ন দেখতে হয়, so I'm expecting haul from Tony anyway. So Yeah, me too. coming back to the topic, blue যে টিমসগুলো করা আর কি ফোকাস করা হয়েছে, লিডস, এভারটন অ্যান্ড ওয়াটফোর্ড, এগুলা বেসিক্যালি ফোকাস করেছে বিকজ ইউল সি যে ওভারঅল দেয়ার ranks are 8th, 11th and 14th respectively. Kintu over the last 6 games, their attacking potential has actually diminished. Leeds overall 8th but over the last 6 game weeks, their minutes on per attempts actually went down from 21.5 to 22.5, and they have been actually struggling attackingly. I think one of the primary reasons for that is because of the absence of Bamford. Rafinha has been somewhat carrying the team. So if Bamford comes back, maybe it's a different story. But investing in Leeds attack is probably not a good option right now. Same goes for Everton. Everton again is lacking bit of edge, cutting edge offensively. I think it's due to absence of DCL. I think DCL plays a big part in Everton's attack. And again, since Watford new manager came in, Ranieri, their rank went from, well, overall rank is still 14, into that has already decreased from the last 6 games actually that is again moved down to 16th. So Ranieri attacking wise has not been getting the best out of the Watford players. If you are a SAR owner, I think it's time to move him out because attacking they are looking not so sharp. So in summary, Arsenal, Leicester, Brentford are the team that are looking really sharp attackingly, and Leeds, Everton, Watford are the teams that is actually going down in terms of form attackingly. So if you have those assets from Arsenal, Leicester, Brentford, you have Tony, Smith Rowe, Vardy, keep them. Even if the fixtures are tough, keep them because they are showing good signs of form. But if you have other players such as Sar, and any on of Everton and Leeds assets, maybe it's time to move out of them. You forgot Crystal Palace. Oh, right. Crystal Palace is another one. I totally forgot Crystal Palace. Crystal Palace again is another team that has a really tough start to the season. They had a mixed bit of results. But again, they had a change in formation. Last আলোচনা আমরা বলছিলাম যে Gallagher has been playing really well attackingly, primarily due to the absence of Milivojevic. So when Milivojevic is not playing, Crystal Palace looks great attackingly. Gallagher looks a different player. Even because of that, their overall rank, although it's 18th, over the last 6 game weeks, it's come up to 10th. So আপনারা দেখবেন যে overall minutes per attempt average is 27.5, but over the last 6 game weeks is 21.6. So Gallagher owners at his price is basically is one of the bargains of the season so far. Okay. So let's do the defensive part and then we will take the questions. Yeah. Then we'll take the questions. কিছু questions already চলে আসছে. So আমরা just defensive side টা দেখি.
And over to you, Pranay, with the team's defensive stats performance. ওকে, সো সিমিলারলি অ্যাটাকিং স্ট্যাটসের মতো আসলে ডিফেন্সিভ স্ট্যাটেও দুই ভাগে ভাগ করা, এবং এখানেও কালার কোডটা সেম। সো ইয়েলো কালারটা হচ্ছে গিয়ে ইমপ্রুভমেন্ট, অ্যান্ড দেন ব্লু কালারটা হচ্ছে গিয়ে ডিক্রিজ পারফরমেন্স। সো এখানে সিমিলারলি দেখা যাচ্ছে যে নিউক্যাসল, লিডস, টটেনহাম এবং ক্রিস্টাল প্যালেস, এই চারটা টিমের হচ্ছে গিয়ে আসলে ওভারঅল সিজন লং পারফরমেন্স কিন্তু খুব একটা ভালো না, ডিফেন্সিভলি পোর ছিল। বাট লাস্ট 6 গেম উইকে সবচেয়ে বেস্ট ব্যাপার হচ্ছে কি টটেনহামের পারফরমেন্স খুবই ইমপ্রেসিভ। সো দে কেম আপ টু থার্ড, এবং মিনিটস পার অ্যাটেম্প্ট যদি দেখি হচ্ছে গিয়ে কনসিডার 25, অ্যান্ড দেন জাস্ট হচ্ছে গিয়ে ক্রিস্টাল প্যালেসের সবচেয়ে বেস্ট ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে ডিফেন্সিভ এবং অ্যাটাকিং দুইটা দিক থেকে আসলে খুবই ইমপ্রুভ করেছে। সো ক্রিস্টাল প্যালেসের প্লেয়ারদেরকে ফোকাস করাটা আমার মনে হয় বেটার হবে, যারা অলরেডি অ্যাটাকিং স্ট্যাটসগুলি দেখেছেন। সো খুব ভালোভাবে রিলেট করতে পারবেন। দেন লিডসের পারফরমেন্স, সিজন লং পারফরমেন্স কিন্তু খুবই খারাপ ছিল, 18th প্লেসে ছিল, বাট লাস্ট 6 গেম উইকে দেখতে পাচ্ছেন যে 6th। সো এটাও একটা ফোকাসের বিষয় থাকতে পারে। অ্যান্ড দেন নিউক্যাসল যদি বলি, নিউক্যাসল 19th প্লেসে ছিল, বাট তারা লাস্ট 6 গেম উইকে আসলে কিছুটা ইমপ্রুভ করেছে। আর যেটা হচ্ছে কি ডিক্রিজ পারফরমেন্সের দিকে দেখতে পাচ্ছি যে ব্রেন্টফোর্ড, অ্যান্ড দেন ম্যানচেস্টার এবং অ্যাস্টন ভিলা। সো তিনটাই আসলে সিজন লং এ খুব একটা ভালো ছিল না, এক্সেপ্ট ব্রেন্টফোর্ড 5th থেকে আসলে 16th প্লেসে চলে গেছে লাস্ট 6 গেম উইকে, অ্যান্ড ম্যানচেস্টার 13th থেকে 17th। বাট ফিকচার যেহেতু রোটেট করতেছে, সেই দিক থেকে আবার দেখা যেতে পারে আসলে এই টিমের ভেতর, এই স্ট্যাটের ভেতরে আসলে চেঞ্জ আসতে পারে নেক্সট 5 or 6 গেম উইকে। অ্যান্ড দেন এর ভেতরে আসলে আর তেমন কোনো ফিচার আমি হাইলাইট করতে যাচ্ছি না। সো নাদিম, উই ক্যান মুভ অন। Alright, okay, so let's go to the question sections, কারণ অলরেডি কমেন্ট আসছে আর কি বেশ কিছু। সো উইল স্টার্ট টেকিং দ্য কোয়েশ্চেন্স ওয়ান বাই ওয়ান। সো প্রথম কমেন্ট আমরা নিয়েছিলাম টু লেট, তারপরে আমরা যেটা করছি যে সেটা হলো পরবর্তীটা, সেটা হলো তিয়ান মাহমুদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া ফর ইয়োর কোয়েশ্চেন। স্মিথ or Gallagher or Fornals or Gray? Ashfaq, I'll go and hand this question to you. What do you think? Tian Maud bhai, thank you for your question. Between them, my choice is Gallagher, because Gallagher looks excellent when, again, jeta bollam je Milivojevic is not playing. His attacking output has increases significantly. So for me, it would be Gallagher. And Fornals or Gray? I think it's a choice between four players. Four right? players, I guess so. Oh, it's choice between 4 players, or I thought like it is 2-2. Okay, if it is 4 players, then it's Gallagher definitely. Okay, all right. Sorry, Amar Bullis. Sorry. Okay. Next one. Let's go to the next question. Firdaus Khan Farabi bhai, thank you so much for asking the question. Pranay, you're going to answer this question. There are 4 Chelsea questions. defender There are 4 questions. Acha, so best it's great. Chelsea defender Okay, 11. let's do one thing. It's great Let's যদি do one numbering thing. করে দিছে, Let's so we take can two. we can Right. So let's do one thing. 1 and 2, Pranay, you answer, and then 3 and 4, Ashfaq will answer. Yeah. Okay. Chelsea defender 11 থেকে রাখা ঠিক হবে? That's first question. Second question হলো Havertz keep or sell? Pranay. ওকে, সো আমি আসলে প্রথম কোশ্চেনটা খুব একটা ক্লিয়ার না। আমি জানি না যে ডিফেন্স কে রাখা ঠিক হবে কিনা, মানে অবশ্যই রাখা ঠিক হবে, এবং ডিফেন্স মানে অনেকগুলি সাজেশন আছে। সো কাকে রাখতে চাচ্ছে বা কি রাখতে চাচ্ছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে। এখন যদি অ্যালনসোকে রাখতে চায় তাহলে না, বাট জেমসকে রাখতে চাইলে হ্যাঁ, চিলওয়েলকে রাখতে চাইলে হ্যাঁ, ইভেন রোডিগারকে রাখতে চাইলে হ্যাঁ, অ্যাসপিলিকুয়েটে না, এরকম আর কি। সো বেটার হতো আর একটু স্পেসিফিক করে দিতে, যেমন হ্যাভার্টস অবশ্য আশফাকের আছে। আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে কি আসলে হ্যাভার্টস রাখাটা না, কেননা হ্যাভার্টসের থেকে আসলে আমার মনে হয় সন এখন ভালো হবে। বাট একটা গেম উইক পরে সনকে যদি বা কেউ যদি মানে ডিফারেন্সিয়াল ক্যাচ করতে চায়, তাহলে সনকে এখনই নেওয়াটা বেটার হবে। আশফাকের যদি কোনো ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন থাকে সেটা বলতে পারে আশফাক। না, প্রণয় ভাই এই সিজনে অনেক ভালো খেলতেছে, তো প্রণয় ভাই এখানে অবভিয়াসলি এই মুহূর্তে আমার গুরু এইসব ব্যাপারে। তো প্রণয় ভাই যা বলছে আমি অ্যাগ্রি করতেছি নির্দ্বিধায়। হ্যাভার্টস আমার আছে, এবং ফারাবি ভাই হ্যাভার্টস আই এম থিংকিং আই এম গেটিং হিম আউট। এটা কারণ দুইটা। একটা কারণ হচ্ছে গিয়ে যে রিউমার ইজ ওয়ান অফ লুকাকু আর ওয়ার্নার উড বি ফিট
by next game week coming. So if one of them is fit, Havertz again has a rotation issue altogether. Our false nine, he has not been as effective as we want him to be. Second জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে on paper Leicester is not an easy fixture. I think there are better options at that price point. My eye is on Jota. I already have Jota, but you can go for Jota. Right. Okay. Ashfaq, on the question number 3 and 4, Foden, Bernardo দুইজনকেই খেলাবো versus Everton. That's a question actually. And 4, holo suggest any from Wilson, Maxi, Richa, Antonio. Over to you, Ashfaq. 45 between Foden and Bernardo. I was not a big fan of Bernardo, but he has proved me time and time again wrong this season. He has been getting the odd goals because I did not rate him as much. It a primary কারণ হচ্ছে Bernardo was expected to leave Man City this season. Pep Guardiola basically told him that if you can find a club that can meet your valuation, you can go. There's no issue from our end. But he could not find a club within the transfer deadline, and he stayed at City. And he ended up playing for a few games, and he ended up scoring a few goals. আপনি একটু আগে নাদিম ভাই শেয়ার করা expected goals বা results এর algorithm যদি দেখে থাকেন যে City has the highest algorithm of scoring most goals this coming week. I think it's 2.7. So we can expect around 3 goals from City. And if you have them both, I think it should be wise to play them both. The thing with City assets is always is high risk, high gain. If you do play them and they click, you will have a high points gain. And if Bernardo comes off the bench, gives you the 1 point, that's a risk you have to take. But I think on paper, playing both of them is a good idea because Bernardo again has proved us wrong this season. Last question regarding Wilson, Maxi, Richarlison, and Antonio. আমি এলিমিনেশনে যাচ্ছি আস্তে আস্তে। ফার্স্ট অফ অল রিকার্লিসন ইজ নট অ্যান অপশন বিকজ একটু আগে অ্যাটাকিং স্ট্যাটস নিয়ে যেটা আমরা একটু আগে বললাম যে এভারটন দ্য অ্যাটাকিং স্ট্যাটস ইজ গোয়িং ডাউন অ্যাট দ্য মোমেন্ট. Investing in Everton attack would not be wise as per the stats, so that is not something we would recommend right now. Antonio, fixtures are tough. His form might be a bit off, but this is a personal opinion that I'm personally a big fan of Antonio. So Antonio is something that I can consider. Finally, the choice would be between Wilson and Saint Maximin. Maxi, I'm assuming it's Saint Maximin. So between Wilson and Saint Maximin, I would go for Wilson. But the thing with Wilson is that Wilson historically has had a terrible injury record. সো উইলসন যদি ফিটনেস রাখতে পারে বা ফিটনেসের কোনো দেখায় যে মানে মানে হিন্টস বা কিছু এভিডেন্স দেখায়, Wilson is an excellent choice because Wilson, whenever he has played, he has scored goals, but he does not play, does he? He does not play a lot of games. So between them, if you want to go for one player, Wilson, echono low ownership. Wilson is a good differential. But Antonio is one of my personal favorites, so I'm a bit of biased here. So between Wilson and Antonio, go for which you think is best. Right. Okay. So I am thirsty. খুব পিপাসা লাগছে, আমি একটু পানি খাবো, বাট আমি পানি খাবো না কারণ কি 16 জন দেখতেছে আর 9টা লাইকস। সিরিয়াসলি যতক্ষণ পর্যন্ত 16টা লাইক হবে না পানি খাবো না। Anyway, I'll move to the next question until then. Yeah. And there you go. The next question is from Naushad Saber Badon. ইচ্ছে ছিল -4 হিট খেলে হ্যাভার্টস, ব্রাউনহিল আউট করে সন, গ্যালাগার, স্মিথ রো নেওয়ার, বাট গ্যালারে এত দাম বেড়ে যায় যে 1 মিলিয়ন ঘাটতি পড়ে গেল, কি করি প্রণয়? What to do? মনে হচ্ছে এখন কারণ 1 মিলিয়ন, এটা কি 0.1 মিলিয়ন? 0.1 নো। ওকে, 0.1 এর জন্য আসলে গ্যালাগার অথবা স্মিথ রো না নিয়ে অন্য কোনো প্লেয়ার নেওয়া যেতে পারে। আসলে বেটার হতে হচ্ছে গিয়ে 0.1, তার মানে এখন আবার অঙ্ক করতে হবে 1 সেকেন্ড। ওকে,
আচ্ছা, আপনি অঙ্ক করতে থাকুন, আপনি আপনি যদি অঙ্কে তো ভালো না, আমরা পরের ইয়াতে চলে যাই, পরের কোশ্চেনে চলে যাই। সো অফ কোর্স না ওকে, আই গট ইট 5.8 হচ্ছে গিয়ে ইসের দাম, স্মিথ রোড দাম। সো আমি ধারণা করতেছি যে 5.7 এর মধ্যে কোনো একটা অপশন যদি পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে গিয়ে বেস্ট হবে, তাই তো? রাইট। সো আমার মনে হয় যে 5 ভেরি ডিফিকাল্ট ওয়ান, কারণ 5.7 এর মধ্যে আমার মনে হয় শুধুমাত্র আপাতত কর্নেটকেই আমরা করতে পারি, তাই না? বেস্ট ফিকচারের মধ্যে না, তাও হবে না। 6 Cornet is 6. Cornet is 6. 6 so Cornet is 6. it's better to only move one player than wait and then go for the another one. আপাতত -4 খাওয়ার কোনো দরকার নেই। আমার মনে হয় হ্যাভার্টস থেকে জোটা করাটা বেটার হবে, নট সন। হ্যাভার্টস টু জোটা and then Brownhill to Gallagher or Smith Rowe. Yeah, I would suggest Gallagher still, not Smith Rowe. By the way, আমি পানি খেয়ে ফেলছি কারণ অলরেডি 13টা লাইক হয়ে গেছে আর দেখছে 11 জন, so I'm fine. Yeah, that's an update. Anyway, next question. So Abu Hanif, thank you so much, Bhaiya, for your question. And it was good to really chat with you last day before yesterday. গত পরশুদিন কথা বলে খুব ভালো লাগছিল ভাই। Good to see you again. And yeah, the question to you, Ashfaq. Good to see you, brothers. Ken gets 7 goals and an assist on international duty. Wish he gets a brace against Leeds. What do you think? Brace against Leeds, Kane? Abu Hanif bhai, first of all, again, it was a pleasure to have you on the show. We had some great discussions. We wish that you will appear again in the near future on our show as well. Regarding Kane, Abu Hanif bhai, Kane just international na. Kane Europe has been playing excellent. He had the hat trick in Europe as well. কিন্তু ইউরোপের ওই হ্যাট্রিকের পরে বা ইন্টারন্যাশনাল হ্যাট্রিকের পরে প্রিমিয়ার লিগে হি হ্যাজ নট ইয়েট শোন দ্যাট কাইন্ড অফ ফর্ম. He has the potential, of course, but he has not shown that kind of form, at least to warrant investing in as of yet. So my suggestion would be, that's cats. Yes, that's cats. I have cats. Okay. So cats are basically interrupted the show here. So anyway, so I wanted by, because Kane is very expensive to bring in or expensive to keep, I would suggest that to watch a few games and see if he scores a few goals and then consider him, because international or European frontier Kane has not actually translated to domestic frontier. So let's see. Right. Okay. So next question again from Naushad Saber Badun. Thank you so much, Bhaiya, for your questions again. And you are becoming really quite a regular person in our show, most likely. So the question is Liverpool versus Ramsdale or Manchester United versus Foster? Kake bench korbo, not kake khelabo. I have the So same. over to you, Ashfaq. I have the same conundrum. Over to you, Pranay. Who is going to answer? You. Okay. রামসডেল সেফ পয়েন্টের বিষয় থাকবে। সো আমার মনে হয় যে সবচেয়ে বেশি চান্সেস আসলে রামসডেল পাবে সেভ করার জন্য। অ্যান্ড দেন যদি অনেক ভালো পারফরমেন্স থাকে দেন ক্লিনশিটও আসতে পারে। বাট ক্লিনশিটটা দুই দলের ক্ষেত্রে ক্লিনশিটটা খুবই টাফ হবে, কেননা লিভারপুলের লাস্ট ম্যাচ হেরেছে। সো লিভারপুলের থাকবে হচ্ছে গিয়ে খুব ভালো স্কোর করার। ম্যানচেস্টারেরও পোর ফর্ম ছিল। সো এখন ফিকচার যেহেতু শিফট হচ্ছে, ম্যানচেস্টারেরও আসলে খেলার এফোর্ট থাকবে হচ্ছে গিয়ে জেতার। সো ক্লিনশিট আসলে কেউই পাবে না, সেফ পয়েন্টটাই মেইন টার্গেটটা হওয়া উচিত। সো আমি হচ্ছে গিয়ে সাজেস্ট করব রামসডেলকে। না, রামসডেল খেলবে, ফস্টার বেঞ্চ। কি বেঞ্চ করবে? রামসডেল খেলবে। বললাম যে রামসডেল বললে আবার সে কোশ্চেন করছে কিন্তু কাকে বেঞ্চ করবে? কাকে বেঞ্চ করব বললে কিন্তু সে ভাববে যে এক্স্যাক্টলি। এখন আমি আসলে লিভারপুল ফ্যান হিসেবে যদি বলি তাহলে আসলে ফস্টারকে খেলানো উচিত। No, don't be biased. Come on, don't be biased. Okay, so give him a fair answer. রামসডেল খেলানো বেটার হবে, ফস্টারটা বেঞ্চ থাকুক এই ম্যাচের জন্য। Just to add to Badun Bhai's question and to Pranay Bhai's answer, I have the same conundrum. I have Ramsdale and I have Foster, and I have benched Ramsdale once this season. Never again.
Okay. So you got your answer, Naushad Samir Badon. Ramsden play, Foster bench. Okay, man. I hope that satisfies, and I hope the outcome is as good as you expect. Okay. Next question. Over to you, Ashfaq. Question comes from Nasimul Hassan. Thank you so much. Gallagher over Benrama. Yes. Moving on. All right. That's a very easy answer. All right. Dilwar Taha comes up with the next question. Dilwar, first I want to thank you for coming again on the show day before yesterday. It was really good to talk to you, and good to know that you're an Arsenal fan. Yeah, that's very good to know. And here is the question, and the question goes to you, Pranay. Is Ronaldo to Okay, Vardy a good move, good idea at this moment? আমার নেক্সট গেম উইকের জন্য না, নেক্সট গেম উইক রোনালদো রাখা উচিত। আমি ৩ গেম উইক ধরে আসলে রোনালদোকে রাখতেছি এবং আমার মুভটা ছিল হচ্ছে গিয়ে ভার্ডি টু রোনালদো। সো ভার্ডি এবং রোনালদো কেউই আসলে ভালো খেলতেছিল না ওই মোমেন্টে। সো এখন আমার মনে হয় যে রোনালদোর হচ্ছে গিয়ে ফিকচার যেহেতু মানে চেঞ্জ হচ্ছে, আমার মনে হয় রোনালদো রাখাটা বেটার হবে আপাতত। Okay. So after this, we are just quickly going to finish what we are going to do is আমরা এখন বাকি আমাদের যে অংশটা আছে তারপর ক্যাপ্টেন্সির আগে বাকি কোশ্চেনগুলো আমরা আবার নিয়ে নেব। Yeah. So let's go back to the show and over to you. Sorry. Sorry. There's a bit of an issue with my laptop. Sorry. Okay. Over to you, Ashfaq, for the defender section. সো আমরা কয়েক ফুট আলোচনা শো আগেই মানে কয়েক উইকস আগে আমরা হচ্ছে গিয়ে একটা সেগমেন্টে ফোকাস করছিলাম যে হোয়ার আর দ্য পয়েন্টস কামিং ফ্রম। সো হোয়াট উই স দ্যাট টিপিক্যালি আমাদের হচ্ছে গিয়ে ফেভারিট ফরমেশনস থাকে ইজ দ্য 3-4-3 অর দ্য 3-5-2 এটসেট্রা। But a season, because of lack of good forwards or reliable forwards, the points are actually coming from the midfield or the defenders. So defenders, I think, has the highest points potential so far this season. So that is why we are discussing the defenders here. First of all, the first three defenders here, Chancellor, Alexander-Arnold, or James, their stats over the last few game weeks has been nothing short of phenomenal. Cancelo, whenever he plays right back or left back, he has an excellent chance of great attacking returns. Trent Alexander-Arnold, এখন পর্যন্ত আমার মনে হয় তার chances created আপনি যদি দেখেন is 30. So in 12 game weeks, I think we missed one game week. So between that, 30 chances created for a defender is outstanding. Reche James, whenever he plays, look at the goal involvement. Whenever Reche James plays, his involvement in a Chelsea goal is 50%. Every 2 goals Chelsea scores, Reche James has a hand in one of them. So Reche James is actually, in terms of playing him, I think is almost undroppable at the moment. So you can't really do better than that. Livramento is another one who has been nothing short of a phenomenon this season. যারা লিভারমেন্টো খেলান নাই বা actually has him on the bench, and if he has come off the bench to give you the points in space of Alonso or someone else, I think you have been lucky. And if you have kept him on the bench because you thought that Southampton would not keep a clean sheet, I think he has been a bit unlucky. Livramento, for his price point, 4 to 4.5, I think has been the best standout defender, budget defender this season. And he has actually make a mockery of his 4 million price tag. If you don't have him, if you're looking for a budget defender, I don't think you can do better than Livramento at the moment. There are other defenders such as Rudiger, Van Dijk, Diaz, Cresswell, or Chilwell who might sound a bit more, nailed on or safe pick because of their less being prone to rotations. But if you want to invest in defenders and go for a 4-4-2 formation or a 4-5-1 formation, these 4 defenders, the highlighted yellow 4 defenders, should be your first choices. Right. Thanks, Ashfaq. I'm having a bit of an issue with my camera again. So I'll just quickly move to the next one. Over to midfielders, Pranay. Okay, so I'm not going to discuss about Salah. So leave Salah.
and Yeah, then there's nothing to discuss about And there Salah. then are, nothing to yes, discuss about Salah, yes. really. So there are three other options: Gallagher, Son, and Smith Rowe. So you can see that Son have got a very big involvement in goal involvement in Tottenham's. So a lot of goals he's involved. And then as the fixtures are also shifting, you can go for Son rather than Kane. It will help you to save 2 million, 2.5 million, I guess, and then have a chance of getting extra points. So I'll go for Son over Kane, and then Smith Rowe. Smith Rowe is a very good budget option and also providing a lot of points. And at his price point, there are no other options other than Gallagher, who is scoring so many goals. And then I don't know why we don't have any other options. There are only four options in midfielder, and four of them are having a very good form. Over to nothing. Yeah, the only thing, there is one thing that I would just want to point out. The Manchester Unitedের সামনে যেহেতু ফিক্সচার ভালো হচ্ছে, ওয়ান টু কিপ অ্যান আই অন ইনস্টেড অফ রোনালদো ইজ অ্যাকচুয়ালি ফার্নান্ডেস, কারণ তার চান্সেস ক্রিয়েটেড হলো 37টা। সো সামথিং টু কিপ অ্যান আই Okay. অন। আমরা বলছি না যে এখনই লাভ দেন, বাট 37টা চান্সেস অলরেডি ক্রিয়েট করেছে। যদিও একটা ডিসকাশন শুরু হয়েছিল রোনালদো আসার পরে যে ফার্নান্ডেসের এফপিএল প্রসপেক্ট কমে যাবে, এই সেই হ্যান ত্যান উমুক তুমুক। বাট সেক্ষেত্রে যদি আমরা কম্পেয়ার করে দেখি যে রোনালদো অ্যান্ড ফার্নান্ডেস ফ্রম গেম উইক 4 অনওয়ার্ডস, Fernandez is still outscoring Ronaldo. So that's another thing that you should keep in mind. So anyway, let's move to the next one, and that is the forward. So forward এই মুহূর্তে অনেকগুলো অপশন আছে, বাট নোবডি ইজ ডেলিভারিং রিয়েলি। সো সবচেয়ে বড় ডাইলামা এখানে, সবাই ভার্ডিতে গেলাম, ভার্ডি পয়েন্ট দিল না। ভার্ডির এখনো ফিক্সচার ভালো, বাট উই নট গোইং টু টক অ্যাবাউট ভার্ডি বিকজ ইজ নট পারফর্মিং। জিজাস অন দি আদার হ্যান্ড, যদিও এখানে একটা রোটেশন রিস্ক আছে, বাট তারপরেও জিজাস ইন দ্য আদার হ্যান্ড এখন পর্যন্ত লেফট সাইড দিয়ে খেলছে, রাইট সাইড দিয়ে খেলছে, এবং রাইট সাইড থেকে সে এখন পর্যন্ত খুবই ভালো করেছে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 5টা অ্যাসিস্ট এবং 2টা গোলস তার আছে অলরেডি। হিমেনেজের ফিক্সচারও ভালো, আমরা যেটা দেখেছি আর কি বুঝে। সো সেক্ষেত্রে হিমেনেজ ইজ আনাদার ওয়ান ইউ ক্যান কনসিডার, এবং তার এফপিএল গোল ইনভলভমেন্ট হলো 55.6%। সো দ্যাটস আনাদার থিং। অ্যান্ড চান্সেস ক্রিয়েটেডে যদি আমরা দেখি, তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে হলো 20%, 20 চান্সেস ক্রিয়েটেড। ফ্রড বলুক আর যাই বলুক না কেন, মিম যতই যাই হোক না কেন, আলটিমেটলি টনির ফিক্সচার ভালো এবং এখন পর্যন্ত স্ট্যাটস ভালো। সো টনিকে আলটিমেটলি আমরা যতই ক্রিটিসাইজ করি, এবং আমরা বুঝতে পারছি যে ইন দি এন্ড ইটস অল অ্যাবাউট পয়েন্টস, বাট পয়েন্টসটা আসলে হয়তো বা আসবে। এবং আমাদের মনে হয় যেটা আশফাক কিছুক্ষণ আগে বললো, যে ইউ শুড কিপ ফেথ ইন টনি, and because I think he's playing against Burnley this game week, he might just be able to score this week. তার মেইন হাইলাইটিং পয়েন্টটা যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো টনির ক্ষেত্রে, সেটা হলো তার এক্স এ, অ্যান্ড এক্স এতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি হলো 3.28, উইচ ইজ কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট। এবং তার গোল অ্যাটেম্পটস ইন দ্য বক্স যদি আমরা দেখি 27টা, এবং তার মধ্যে হলো 20টাই হলো ইনসাইড দ্য বক্স। সো বেসিক্যালি সে চান্সেস পাচ্ছে, বাট ইজ ল্যাকিং ফিনিশিং টাচেস সামহাউ। বাট সুনার অর লেটার আমার মনে হয় ব্রেন্টফোর্ড, যেহেতু আমরা ফর্মের ক্ষেত্রেও দেখেছি আর কি আজকে, যে ব্রেন্টফোর্ডস অ্যাটাকিং ফর্ম ইজ ইমপ্রুভিং, সো উই এক্সপেক্ট হিম টু কিপ। লাস্ট রোনালদোর এখানে একটা মার্কিং আছে, যদিও রোনালদোকে আমরা হাইলাইট করিনি, বাট রোনালদোর একটা মার্কিং হলো, সেটা হলো মিনিটস পার অ্যাটেম্প, উইচ ইজ 23.0, এবং সেটা হলো সবচেয়ে বেস্ট। সো দ্যাটস আনাদার থিং দ্যাট ইউ শুড কিপ ইন মাইন্ড যখন আমরা আলটিমেটলি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ফিক্সচারটা চেঞ্জ হবে। সো দ্যাটস সামথিং টু কিপ ইন মাইন্ড। এনিওয়ে, so let's focus on Newcastle, and here is Newcastle, which is 19th. না, আমি এটা শুরু করার আগে আমি এতটুকু বলতে পারি, আগে এটা বলে দিই, আমরা বলছি না যে আপনারা এখন নিউক্যাসলে ঝাঁপিয়ে পড়েন বা আমরা নিউক্যাসল লাভ দেন। আমরা যেটা বলছি যে জাস্ট পরিবর্তনগুলো কি আসছে, তাদের বর্তমান স্ট্যাটসটা কি, তাদের টিম স্ট্রাকচারের মধ্যে কি পরিবর্তন আসছে, এবং কাদেরকে আসলে আপনি কনসিডার করতে পারবেন বা কাদেরকে আপনি চোখে রাখতে পারেন, সেটার জন্য আসলে এই ইয়েটা করা। সো ওভার টু ইউ আশফাক। Okay. So Newcastle's is basically আমরা এই জিনিসটা ফোকাস করার মেইন কারণ হচ্ছে গিয়ে যে Newcastle has a new manager come in, which is Eddie Howe. What looks great, promising about Newcastle is currently because of two players of Newcastle যেটা আমরা একটু পরে ফোকাস করব, so I won't want to do much of that, which is Fraser and Wilson. So
when if you remember when Wilson played for Bournemouth and Eddie Howe was the manager, Wilson produced phenomenal stats. He always scored goals, and Eddie Howe knows how to get the best out of Wilson. So Wilson নিয়ে আমরা পরে আসি. So Newcastle নিয়ে আমাদের focus করার main কারণ is because of Newcastle's potential, and upcoming fixtures are pretty good as well. They have Brentford. Arsenal is on paper difficult fixture, but Norwich and Burnley. I think we are expecting some goals there, and Leicester has not looked very solid defensively this season. So again, Newcastle could score a goal there. So attacking stats a season they have not been the best. Goals they are 12, chances per create is 18th, shots on target is 19, minutes per attempt is 102. So attacking stats so far is bad. They are bad for a reason, because under the previous manager Steve Bruce, Newcastle basically has not. Well, they were basically the relegation favorites, needless to say. এবং নিউক্যাসলের এখনো হচ্ছে গিয়ে is one of the top teams to target for most managers if you want to get a good scoring run. But I think that might change in the coming weeks. Defensive stats: goals conceded 24, clean sheets none, minutes per chance conceded is 5.9, expected goals conceded 21.5. So এই সব stats গুলা দেখাচ্ছে যে নিউক্যাসল attacking wise not looked really sharp. Both defensive wise they have not looked really good as well. But আমাদের মেইন ফোকাসের কারণ হচ্ছে গিয়ে যে this is acting as a watch list, because of Newcastle's fixture change and new manager, and because that manager has knows how to get the best out of some of Newcastle's main players. This is something that you should consider, or you might keep on your watch list, because any asset from Newcastle as of now is a big differential. So if you want to jump the gun early and invest in a Newcastle asset, this might be the time. This might be a good differential to invest in. Right. Okay, Ashfaq, over to you for this one. The player in focus. Right. So আমরা একটু আগে বলছি যে উইলসন হচ্ছে কি whenever he has played আমি একটু আগে বলছিলাম Wilson whenever he has played that he has posted phenomenal stats. He has scored goals for Bournemouth. He has scored goals for Newcastle also last season whenever he played. But Wilson's biggest concern is obviously Wilson's fitness issues. Historically, whenever Wilson has not been able to be fit, Wilson, when he's fit, he scores goals, but he does not play very often. That is one thing that goes against Wilson. I had Wilson in the beginning of my season, and I probably had him only to play for 3 game weeks or so. So Wilson stats under Eddie Howe jodi dekhen, 30 appearances, 14 goals, 12 assists. So in a lowly team like Bournemouth, 28 returns in 30 games for a forward is nothing short of phenomenal. So আমাদের ফোকাস করার মেইন কারণ হচ্ছে গিয়ে because of Eddie Howe's impact on Wilson, and we kind of expect to have a similar impact on him at Newcastle as well, because Eddie Howe knows how to get the best out of Wilson and Fraser as well. You have to remember that a couple of seasons ago Wilson and Fraser was the best attacking combo in FPL. Wilson and Fraser combined, I think they had a combination of the highest attacking points, a combination of the highest attacking points for a duo. So because of that, we believe that this is a player to invest in, and because of the change in fixtures, Brentford, who we know has been doing bad defensively, Norwich and Burnley, if Wilson is fit, we do expect him to score some goals. So that's it. Right. Thanks, Ashfaq. Thanks for that. And I'll just quickly bring the next slide, and over to you, Pranay, for this one. So এগুলা হলো basically players to watch out in the coming weeks. Over to you, Pranay. ওকে, সো নিউক্যাসলের অ্যাসেট জাস্ট এখানে নিউক্যাসলের টপ অ্যাসেটগুলি লিস্ট ডাউন করা আছে। সো অলরেডি আশফাক প্রাইম অ্যাসেটের ডিসকাশন করে ফেলেছে। সো উইলসন ইজ দ্য ওয়ান ইউ শুড কিপ এন আই, অ্যান্ড দেন সেন্ট ম্যাক্সিমিন। যদিও হচ্ছে গিয়ে সিজনের শুরু থেকে আমাদের এই বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে ছিল যে
সেন্ট ম্যাক্সিমেন খুবই আসলে লুক্রেটিভ এবং তার যদি এখানে ওনারশিপ দেখি সেটাও কিন্তু যথেষ্ট হাই। সো ওই হাইপ থেকে আসলে ম্যাক্সিমেনকে সবাই টার্গেট করেছিল, বাট সিজন 11 ম্যাচ পরে আসলে দেখা যাচ্ছে যে তার প্রসপেক্ট আসলে খেলা অনেক ভালো, বাট এফপিএল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আসলে রিটার্ন খুব একটা ভালো আসতেছে না। চান্স ক্রিয়েটেড 17 যদি দেখি আমরা, যে এখানে চান্স ক্রিয়েটেড এবং হচ্ছে কি বিগ চান্স ক্রিয়েটেডে কিন্তু ভালো একটা ইনভলভমেন্ট আছে। গোল ইনভলভমেন্টের মধ্যেও 41% দেখা যাচ্ছে, বাট পয়েন্টস আসলে ওরকমভাবে বেশি আসতেছে না। সো 2টা গোল এবং 3টা অ্যাসিস্ট করেছে অলরেডি। সো কেউ যদি হচ্ছে গিয়ে নিতে চান নিতে পারেন আর কি। অ্যান্ড দেন উইলক, ফ্রেশার এবং হচ্ছে গিয়ে হেইডেন এবং রিচি, এই 4টা প্লেয়ারই আছে। সো রিচি হচ্ছে গিয়ে অনলি দি ডিফেন্সিভ অ্যাসেট, অ্যান্ড দেন আদার 3 ফ্রম মিডফিল্ড অ্যান্ড দ্য টপ 2 ফ্রম ফরওয়ার্ড। সো এই হচ্ছে গিয়ে নিউক্যাসলের আসলে অ্যাসেট। Right. Okay. So let's go back to the question and answer section. কারণ আমাদের নেক্সট সেকশন হলো ক্যাপ্টেন্সি, আর অলরেডি কিছু কোয়েশ্চেন্স বাকি আছে যেগুলো আমরা পিক আপ করিনি। সো বেসিক্যালি অনেকে হয়তো বা ভাবতে পারেন যে হঠাৎ করে আমরা কোয়েশ্চেন নেওয়া বাদ দিলাম, আবার কোয়েশ্চেন নেওয়া শুরু করলাম। কারণটা কি? বেসিক্যালি যেটা করছিলাম যে আমরা কোয়েশ্চেন যখন নিতে শুরু করছিলাম বা নেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত যেগুলো কোয়েশ্চেন আসছিল সেগুলোকে আমরা ফার্স্ট রাউন্ড হিসেবে কনসিডার করি, এবং পরেরগুলো আসলে ধীরে ধীরে আসতেই থাকে। সো এই জন্যই আসলে আমাদের এই ব্রেকআপ। সো তানভীর লতিফ ভাই, ডোন্ট ফিল আনলাকি, আমরা কখনোই কোনো কোয়েশ্চেন ফেলে দেই না। We always answer the question, and here is your question, Tanvir Latif bhai. I'll start with you, Pranay, first. Tanvir Latif bhai asked a question: Vardy plus Havertz to Kane plus Gallagher, a good idea? কি মনে হয় আপনার, Pranay? গুড আইডিয়া, হ্যাভার্টস টু গ্যালাগার অ্যান্ড দেন ভার্ডি টু কেইন। আমার মনে হয় কেইন অলরেডি সবাই খুব সাজেস্ট করতেছে, 2টা হ্যাট্রিক পাওয়ার পরে আসলে কেইন কিনে খুব হাইপ। এখানে না বলার সুযোগ না, কারণ যে ডুও হিসেবে হিসাব করি তাহলে ভার্ডি আর হ্যাভার্টসের যে ধরনের ফর্ম এবং যে ধরনের পয়েন্টস রিটার্ন আছে তার থেকে কেইন অ্যান্ড গ্যালাগার আমার মনে হয় বেটার আইডিয়া হবে। কারণ ভার্ডির পয়েন্টস আসলে শেয়ার করে ফেলবে হ্যাভার্টসের পয়েন্ট, অ্যান্ড গ্যালাগার অ্যান্ড কেইন যদি বোথ সাইড থেকে আসলে ভালো ভালো ইনভলভমেন্ট থাকে তাহলে পয়েন্ট সারপ্লাস করবে, I guess so. Right. I think that's a smart calculation, to be honest. কেইনকে নিয়ে আসলে অনেক হাইপ হচ্ছে, বাট আমি somehow I'm very reluctant about কেইন। ঠিক আছে, কারণ কেইন has not shown anything on প্রিমিয়ার লিগ। সান ম্যারিনোর সাথে হ্যাট্রিক করা, সো বেসিক্যালি আমি আমার আলবেনিয়া সান ফলোয়ারদের ম্যারিনো, সাথে সো আমার মনে হয় যে আলবেনিয়া সান ম্যারিনোর সাথে এবং ইংল্যান্ডের যে টিম, সেই টিমের সাথে আসলে টটেনহ্যামের ফর্ম, টিমের প্লেয়ার এবং অপোনেন্ট সব মিলে আসলে কেইন এখনো আমার কাছে ইমপ্রেসিভ মনে হইতেছে না। আর প্রণয় ভাই যেটা বলছে যে ওই টিমে ম্যাগুয়ার স্কোরড, সো আসলে Okay. This conversation is going to a different direction, and I'm going to change it now. Sorry, but coming back, it's a very good point you made, Pranay. যে coming back যদি আমি বলি যে ultimately England team and Spurs team, they're not on the same length. So England is much stronger than Spurs team. So সেক্ষেত্রে যদি number of chances created বা considered বলি, England has better chances quality. So yeah, I see that. And San Marino and Albania, like these are like me playing with my kids, to be honest. ঠিক আছে, আমি হলো আমি হলো ফুটবলের জনক, মানে আমি আমার ছেলের জনক, আর আমার ছেলের সাথে আমি খেলছি আর কি। So that's how England and Albania, right? I mean, England is footballer jonok, right? So that's the thing. So what's the big deal here? Anyway, Tanvir Latif bhai, I hope you got your answer. It is a good move. Yeah, Vardy to Havertz to Kane and Vardy to Gallagher. Yeah, okay. Next one for you, Ashfaq. Question from Mohammad Alamin. Thank you so much, Vaya, for your question. Best replacement of Aspili? Already have Rudy, TA, and Livra. Thank you for your question. I think it would be wise to invest in a City defender. I think not owning Chancellor right now could cost you in the long run, although Chancellor's price has gone up a bit. I think it's 6.4 now. But if you can't afford Chancellor, try to see if you can afford Diaz or even Walker, because I think Walker will play 80% of all games. I do believe that. But it would be wise to invest in a city defender at this moment. Right. Okay. So going back to the previous conversation, যেটা ফারজাস খান ফারাবি ভাই question করছিল বার্নার্ডো and Foden, I think, right?
Bernardo and Foden it was. So he comes back with a comment. Yeah, Bernardo is cheaper plus regular. So that's an with a wink, huh? With a wink. So regular বলার পরে কিন্তু সে wink দিছে. So be careful with that one. বুঝতে হবে এখানে যে ভাই বার্নার্ডো So আসলে there's a saying in FPL that even Pep does not know Pep's own team or Cool. what 11 he is going to play the next 11. So regular oh that is true. That is true actually. I'll tell you one. You haven't seen the recent interview by Kevin De Bruyne, right? You haven't seen it. So Kevin De No, Bruyne I was haven't. talking about Pep Guardiola. Kevin De Bruyne was talking about Pep Guardiola after this whole Belgium thing and stuff. And in the interview he said like, so Pep comes before the match, আমাদের সবসময় একটা মিটিং হয়, সেই মিটিং এর মধ্যে পেপ আসে বলে আমরা আজকে এটা করবো এটা করবো এটা করবো, ঠিক আছে, ওকে লেটস গো। তারপরে সবাই জিজ্ঞেস করে হ্যাঁ বুঝছি বাট খেলবে কে কে? So you get the point. So he hasn't actually told who's going to play, and he's completely forgotten who the team lines are. But he's already like he's so focused on the whole formation and everything, but he On the doesn't really think strategy, about the team. Yeah, right? right. So that's the thing. So that's something. So he forgets. He forgets about his team most of the time. He's more focused on the strategy, right? Anyway, question from Abu Hanif again. Thank you so much, Vaya, for your question. Bernardo has started all matches except first game week, and for Foden, last 6 game week he started. So are they safe City meet to pick? Pranay? No one is safe. No one is safe? No one is safe. Because we already discussed about Pep. So there is no player have any guarantee to play next game. I'll Even just if add you to score, I'll just add to Pranav's comment here. Yeah, Bernardo, historically, statistically in FPL, has been a bit of a moderate City asset to him. Historically, statistically, even though he plays regularly, he does not Donald get into the D box or contribute more attackingly like he should have, etc. He assists the assister, so maybe he's a good player. He's actually maybe uh, helping City win games, but as an FPL asset, historically Bernardo has not shown really great promise. He has, of course, proved us wrong a few bit times, but between them, Foden has the higher point ceiling, I believe. So even True. though Bernardo might start more games, at the end of the season, you will probably find that Foden has scored more points than him. Right. So basically সিটি প্লেয়ার নেওয়ার পরে কলিজাতে শক্ত রাখতে হবে, খেললে আসলে রাখতে হবে। দুর্দান্ত, নাদিম ভাই, খেললে দুর্দান্ত, না খেললে ভাই নো প্রবলেম। নাদিম ভাই, মাহারেজ, নাদিম ভাই, মাহারেজ। সবাই Right. আমরা সবাই Come. Give মাহারাজ me a আসলে virtual বুঝে hug. গেছি। Give me a virtual hug. Give me a virtual hug. Right. আমার মনে হয় যে Anyway, সিটি প্লেয়ার নেওয়ার আগে মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকতে হবে যে আসলে নেক্সট ম্যাচ না খেললে এর পরের ম্যাচে এই পয়েন্টটা পুষাই দিবে এরকম। হ্যাঁ, and most ছাড়া কিছু important করার নাই। strategy হলো বেঞ্চটা স্ট্রং রাখা, যাতে অ্যাটলিস্ট বেঞ্চ থেকে প্লেয়ার আসে আর কি, ঠিক আছে? So that's the most important thing. So Dilwar Taha asked, bhai, grey to Cornet or grey to Gallagher? Which one is better? Ashfaq? Gray to Cornet for a differential, Gray to Gallagher for a safe pick. Dilwar, whether you want to go differential or whether you want to go safe, it's up to you to decide. We have given the answer. Both are Differential good. or safe. Yeah, both are look good. Yeah, Cornet is a good stuff, good asset. সে আইভরি কোস্টের জন্য গোল করছে, so that's another thing that we should keep in mind. Anyway, um, so Arabic ভাই who just missed the last show. So Arabic ভাইয়ের গত সপ্তাহে আসার কথা ছিল আমাদের শোতে, বাট আনফর্চুনেটলি আমাদের টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টির কারণে আমরা করতে পারিনি ওদিন। আর পরের দিন আমরা যখন করতে গেছি Arabic ভাই couldn't make it. So sorry Arabic ভাই for not being able to bring you, but we'll definitely try and bring you again next time. And he's now asking us a question, why did Livramento কাকে bench? Pranay? ডিফিকাল্ট কোশ্চেন। আমার মনে হয় লিভারপুলকে খেলা উচিত। It's a very difficult one. It's a very difficult ভার্ডি one. মানে Why did Livramento? ইউজুয়ালি খুবই মানে একটা ডিফিকাল্ট কোশ্চেন, কারণ এই পেয়ারটা আসলে আনইভেন ম্যাচ। কারণ কেউ আসলে এরকম 10 মিলিয়নের কোনো স্টার্টার এবং স্ট্রাইকারকে বেঞ্চ করবে না। আর লিভারমেন্টের যে ধরনের ফর্ম আছে, ও যে ধরনের পয়েন্টস দিতেছে, ওকে বেঞ্চ করাটা খুবই ডিফিকাল্ট। সো আমার মনে হয়
বাকি অন্য কোনো প্লেয়ার আছে কিনা যেগুলিকে আসলে বেঞ্চ করা যায় সেটা বললে বেটার হবে। এই দুজনের মধ্যে আসলে ম্যাচ হয় না, কারণ ভার্ডি 10.5 মিলিয়নের একটা স্ট্রাইকার, বেঞ্চ করার কোনো মানে নেই। লিভারপুলের ফর্ম খুব ভালো, ওকেও বেঞ্চ করার কোনো মানে নেই। সো আপনার Right. যদি And অপশন Liverpool থাকতো is playing যে এই against দুইটার Norwich. মধ্যেই বেঞ্চ করতে হবে, আপনার আর কোনো লিভারমেন্টো, অপশন নাই, আপনি কাকে বেঞ্চ লিভারমেন্টো, করবেন? অফকোর্স লিভারমেন্টো। 10.5 মিলিয়ন দিয়ে আমি কেন বেঞ্চ করবো আসলে? এক্স্যাক্টলি, বিকজ হি হ্যাজ দ্য হায়ার পয়েন্ট সিলিং। কার হায়ার পয়েন্ট সিলিং? ভার্ডি, ডেফিনেটলি ভার্ডি। চেলসি ভার্ডি, আমি আমার যেই খেলো আমি চেলসি ইজ এ গুড 10.5 ডিফেন্স। মিলিয়ন দিয়ে কিনে আসলে কেন বেঞ্চ করবো, এটা হচ্ছে গিয়ে বড় কথা। তাহলে আমার আমি কাছে আমার 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 লজিক আমার হচ্ছে কি আমার এটাই আসলে। no no I আমি get your রোনালদোকে logic কিনে and কি it's a বেঞ্চ করব? আমি কি no no রোনালদোকে no কিনে no বেঞ্চ করব? ইভেন ম্যানচেস্টার সিটির সাথে খেলুক, ইভেন লিভারপুলের সাথে খেলুক, ইভেন যার সাথে খেলুক, okay what I'm trying to আমি say is সালাকে বেঞ্চ করব আমার না। যদি সালার situation ফর্ম খারাপ ঠিক থাকলে আছে, সালাকে ঠিক বেঞ্চ আছে, করব না। আপনি ইউ of মেড ইউর course পয়েন্ট, ইউ মেড ইউর পয়েন্ট, লেট নাদিম ভাই না স্পিক। আর বলবো, আর বলবো। go on প্রণয় talk না না না, থাক কথা থাক, বল না তুই আমরা বল বাকি কোশ্চেনে, না না আমরা না বাকি কোশ্চেনে। না না বল না, বল আরো বল ফার্নান্দেজকে কেন হবে, আমরা কেন ফার্নান্দেজকে কিনে বেঞ্চ করব, এটাই আর কি, মানে বিষয়গুলি এরকম আর কি। okay যতই so here অফ ফর্মে থাকুক, যতই অফ ফর্মে থাকুক, আমি বেঞ্চ right করব না। আমি এত টাকা দিয়ে কিনে কেন okay বেঞ্চ করবো আসলে? okay so here is my logic this season is all about defenders not about strikers ঠিক ইট আছে ইজ, and the way ইট ইজ। Liverpool has been playing চার গেম উইক ধরে তাকে সবাই বেঞ্চ করে রাখতেছে, প্রত্যেক গেম উইকে সবাই বলে আবার লিভরামেন্টো ক্লিন শিট, দূর বেঞ্চে এতগুলো পয়েন্ট, তারপরে আবার নেক্সট দিন আবার এই একই ভুল, লিভরামেন্টো বেঞ্চ, ঠিক আছে, আবার লিভরামেন্টো ক্লিন শিট, দূর। সো দিস ইজ গোয়িং অন ফর লং টাইম। আর এর মধ্যে আমরা ভার্ডিকে এখানে একটা খেলাইছি, ইম্পর্টেন্ট বিষয় ভার্ডিকে আছে। no, দাঁড়া লেট মি জাস্ট ফিনিশ। এর মধ্যে ভার্ডিকে খেলাইছি চার গেম উইক ধরে, he just gave 1 point or 2 points, ঠিক আছে। So if I was in this case, I would have actually played Livramento and I would have benched Vardy. I would have. আমার মনে হয় যে এই সেম রিজনের That's my কারণে decision. আসলে ভাই জিজ্ঞাসা করতেছে। আমার মনে হয় ভাইয়ের কোশ্চেনটা এই সেম রিজনের কারণে, সেও ফ্রাস্ট্রেটেড, সেও এই ধরনের আসলে মানে অল্টারনেটিভ করতে করতে আসলে খুব Yeah, but ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেছে, যার কারণে এই Norwich's সাথে কোশ্চেন করতেছে। Livramento is playing, so I don't know. I mean, Norwich হলো দুর্বল Right, টিম, so we have a difference of attacking opinion. wise or Obviously, deserve. Nadim Bhai has an opinion of playing Livramento over Vardy, and Pranav has an opinion of playing Vardy over Livramento, and both has good points, made good points. So Arabic Bhai, or I do not want to call you Arabic Bhai. I want to call you by your actual name, which I don't know. ভাই But এখনো নাম বলেন, আমি কথা বলছিলাম। you have two আমরা আমরা different কমিউনিকেট করার পরও এখনো নাম আমরা জানতে পারি নাই, যাই হোক, এটা so খুবই you have two কমিউনিকেট different করার পরে ভাই opinions. নাম বলে নাই। So you have two different opinions. You have two different options of which one to go for. Whichever opinion you think is best, you should go for it. রাইট, ওকে, আশফাক প্লেড দ্য গ্রেট নেগোশিয়েটর রোল, ঠিক আছে, যেটা আসলে তোর করা থ্যাঙ্কস। উচিত ছিল। যাই হোক, ওকে। নো নো আমি সবসময় নেগোশিয়েটিং করব না। ইফ ইউ আর আর্গুইং দেন আই উইল নেগোশিয়েট, বাট ইফ আই এম আর্গুইং Right. উইথ ইউ এখানে আমি টাই ব্রেক somebody else করতে পারতাম। এখানে আমি টাই ব্রেক করতে পারতাম, but I think we should leave it at that. You made right very good good, one. So he compelling shall, arguments. So you should decide for yourself. yeah, so Arabic bhai sends his love, yeah, that's it. And then Junaid Ahmed, thank you so much ভাইয়া। আমার মনে হয় আমি আপনাকে প্রথম দেখছি আজকে কমেন্ট করার জন্য, ধন্যবাদ আপনাকে। hope you will watch our show regularly and comment more regularly, of course, and of course we will take all your comments, don't worry about that. So Junaid Ahmed bhai is asking us, Ronaldo or Son or Kane for this week game, next game week? আমি লাস্ট কোয়েশ্চেনটা কাকে করছিলাম? প্রণয়কে, রাইট? সো আশফাক, ওভার টু ইউ। Um, Well, Kane basically, like we already discussed, we do not consider him a great asset to have at this moment. যেটা নাদিম ভাই একটু আগে বললেন যে Tottenham and England does not have the same team parameters. Son is a different aspect, of course. His goal involvement rate is very high, so Son is an option. So it's between Son and Ronaldo. Personally, for me, আপনি যে কোনো এর মধ্যে যে কোনো কাউকেই যে নেবেন, obviously you're not investing him for 1 or 2 games only. You are investing him for the long run because he's just an expensive investment. So Ronaldo, I think the best time to invest in him is from game week 15, after, or game week 14 or 15. After the Arsenal game or at the Arsenal game,
Chelsea, I think on paper is still a difficult fixture. Ronaldo to invest, I would recommend, but not right now. So, Murti, if you do want to recommend out of these three, I would say go for Son. Right. Okay. All right. So next one is a comment, not a question. Comment comes from Abdul Munim Nihal. Welcome back. And Assalamu alaikum Nadim bhai. I just missed the first part of the show because of my online classes. No worries, bhai. Of course, page thakbe, so you can always watch it. We discussed a couple of important points, and then he follows up with a question: is Livramento fit for this game week? Pranay? এখন পর্যন্ত নাকি injury 75% দেখাচ্ছে? দেখাচ্ছে, 75% Right. চান্সেস দেখাচ্ছে। I have সো আমার মনে হয় যে I have an update on ওকে, Livramento. শেয়ার ইট। This there's a Twitter injury expert who plays FPL. It's called Ben Dinnery, I think. So Ben Yeah. Dinnery has said that Livramento is expected to be fit for Norwich. He says his absence in the England under 21 squad was mainly due to fatigue rather than an injury. So Ben Dinnery expects him to be fit, but then again, do keep an eye on the Ghono football injury show on Friday to get the latest update. Right. Okay. And then there is a question from Maruf Muqtadir Khan. Thank you so much, bhai, and welcome back again. Good to see you for this. Vardy or Kovacic, whom to bench? Ashfaq? ইজি ওয়ান। Maruf Muqtadir Khan, thank you for your question. Kovacic, I don't really rate him as a FPL asset because of the obvious reasons. So between them, obviously bench Kovacic, play Vardy. Right. Okay. Pranay, over to you. Question from Afnan Noor. Thank you so much, bhai, for your question. Afnan, Mount ki khelbe? খেললেও আসলে নেওয়া ঠিক হবে কিনা টিমে। আমার মনে হয় যে চিলওয়েল, জেমস এদেরকে টার্গেট করাটা বেটার হবে না। মাউন্ট, So হ্যাভার্টস। you're telling to sell Mount? I think he already has Mount, and he's asking. He's asking খেলবে কিনা? if আমার মনে হয় Mount will I don't have any update on Mount. Do you have any update? Do you have any update on another Mount? Yeah, Pranay? so Mount is back in No, I training. don't have any. He had a small training, involvement before his last game. So he's back in training. He is training. Whether he will start or not is a different question altogether. But there is no fitness issues regarding Mount anyway, because the injury he had was not actually a typical injury. It was a dental issue. মানে Yeah. দাঁত মাজে নাই বা দাঁতে কিছু, ব্যথা ছিল, anyways. দাঁতে ব্যথা So ছিল। দাঁতে Wisdom ব্যথা tooth. ছিল, Akkel dat, yeah, akkel dat. Akkel আক্কেল dat দাঁত, যেটা right. বলি It আর was a কি। dental issue, Right. so not really a serious long-term issue or anything. So he does not have any fitness issues. So if he's fit and Tuchel prefers him, then he is expected to play. So আক্কেল দাঁত উঠার পরে কি আক্কেল হয়েছে তাহলে মাউন্টের? আক্কেল what you আসলে mean to টুশেলের say? উপরে, আক্কেল আসলে মাউন্টেন না। মাউন্টের টুশেলের আক্কেল আক্কেল হলেও দিয়ে আসলে খেলাবে, খুব একটা নইলে খেলাবে না। Right, right. তাও ঠিক, তাও ঠিক। Anyway, question again from Dilwar Taha. Bhai Vardy আর Livramento দুজনেই CS দিবে? This is not a question, sorry. It was a comment about our argument, sorry. So yeah, দুজনেই CS দিবে, জানি, yeah. Right, true, true. That's right. Um, anyway, next question is from Hamim Noor Nahin. Thank you so much, Bhaiya. আমি মনে হয় আপনাকে প্রথম দেখছি, Hamim Noor Nahin ভাই। Thank you so much for your question. As Gundogan is back and both Bernardo and Foden are in form, so whom should I buy or a better asset around for upcoming 4-5 game weeks around 8 million? Ashfaq? Well, when Jack Grealish came into the team, we predicted that he will probably be rotated with Gundogan more. Since Gundogan is back and Grealish has been playing most of the games, I think Grealish and Gundogan could be rotated a bit more. So there's that between Gundogan's placement and where he would play or not. Bernardo or Foden are in form, but then again, Bernardo has surprised us a bit this season. But historically, he has not been as consistent as we want him to be because he does not get forward as often as we would like him to be. He obviously contributes to City's attacks a lot,
reassist the assister. But as an FPL asset, I don't know. I don't really rate Bernardo as much. Foden is a different argument altogether. At the end of the season, I think between Bernardo and Foden, you will see that Bernardo might start more games than Foden, but I think Foden will score more points than Bernardo. So in FPL, it's all about the points. If you do want to invest in a City asset, I think Foden is your best shot at that price point. If you are hell bent on investing in a City asset, but for the upcoming 4 game weeks, around 8 million, Jota is an excellent buy because Firmino's injury is a bit long term. He's Yeah, out it's for until at least December. 1 month. He's out for Yeah, at least a month. And what we have seen that Mane has a bit of a knock in the international duty as well. So in the near future, we expect Jota to play most games. So at that price point, if you do not want to consider City, then Jota, and if you are hell bent on investing in City, go for Foden. right. That's a very precise answer. Thanks, Ashfaq. Pranay, no shortcut answers, please. Yes, no answer. Don't give that. Abdul Munim Nehal asks, Livramento or Janssen, whom should I bench? He should play Livermento. Definitely. What Definitely about play Janssen? Livermento. Bench him. Bench him? For Why? next game week, definitely you should play Livermento because of Norwich. They're playing against Right, Norwich. right. And of course, Brentford's defensive performance over the last few game weeks is not good. আমরা যেটা আজকে ফর্মে অ্যানালাইসিসে দেখলাম আর কি anyway this is the last question we have so far and the last comment comes from Arabic bhai Saka Tony Vardy Livramento এখন বলেন কে bench there you go Ashfaq you are the mediator right now mediate over to you Ashfaq you're muted Ashfaq Saka plays Liverpool, Saka bench. okay Tony Vardy Livramento এখন who else Only Saka bench. only That's Saka it. only Saka bench I thought the option was one, right? yeah probably yeah so yeah Saka it is then Saka it is then. Saka plays Liverpool, and I think between them and between him and Smith Rowe, obviously Smith Rowe has proved to be the better asset to own, and he plays Liverpool, which is probably the worst or the most toughest fixture you can have at this moment. So definitely bench Saka. Okay. So Arabic Bhai, you got your answer, and I think he's quite happy with that. And I think he's quite happy with that. There it is. And he kind of confirms yes, only one bench. So it is Saka Bhai. Thank you so much. Anyway, let's go to the last part of our show, which is captaincy, of course. So I'll just bring that slide up. And these are the 3 captains options that we consider good for this week. So over to you, Ashfaq, first with the opponent's team defensive stats, and then I will come to Pranay for the individual stats. So Go obviously, on. because of okay, so obviously, because of Salah's form, the go-to captaincy choice will be Salah. Anyone who has not captained Salah, like me, in game week 8 against United, uh, has not seen the light of day since then. So obviously the go-to captaincy choice would be Salah. আমাদের এখানে discussion হচ্ছে কি basically if you are not considering Salah and considering a differential captaincy choice, these are the other options which we are trying to discuss. So Salah obviously is the go-to option, but other than that, there is Son and Ronaldo. Son obviously plays against Leeds, যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম যে Leeds has showing some bad defensive statistics recently, and Watford again is another team who has been uh, not been doing very good recently as well. So Watford, I think between Leeds and Son, I think is most vulnerable. So Ronaldo, if you do have him, is a good differential option. Stats যদি আপনারা তিনটাই comparison করেন, Watford has the worst defense. No clean sheets. Shots on considered is 16.66 per game, which is a lot.
On shots target considered is 4.83. Expected goals considered is more than 2. So they are conceding more than 2 goals each game. So that is a lot as well. So if you're looking for a differential option, I'm not saying do not go for Son. Of course, Leeds has not shown very good statistics as well. But between Leeds and Watford, and Ronaldo being the more explosive asset to own, I think Ronaldo is the guy who is the player to go for. Son, I think Conte is still finding his rhythm or putting his strategy in place in the Spurs team. I do believe Son will come good and he will score goals, but this week, if you're going for a differential option, because of Watford's weaker defense, I think Ronaldo is the best differential option to have now. Nadim bhai, you are Nadim, muted. you are muted. You are muted. Okay, I got it. I Sorry. I know Yeah, what you you are got it talking right. about. Okay. সো Right. জাস্ট হচ্ছে গিয়ে আমরা Thanks. ক্যাপ্টেন স্ট্যাটসের লাস্ট 6 গেম উইকের হচ্ছে গিয়ে একটা স্ট্যাটস দেখাতে যাচ্ছিলাম। সো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সালার ইনভলভমেন্ট গোল এবং অ্যাসিস্টে হচ্ছে গিয়ে টপ। সো 11 রিটার্নস ইন লাস্ট 6 গেম, এক্সজি হাই, এক্সএ হাই, অ্যান্ড দেন শট অন টার্গেট 11, মিনিটস পার অ্যাটেম্প 24। সব দিক থেকে আসলে সালারের স্ট্যাটটা বেশি। জাস্ট শুধু একটা জায়গায়, সেটা হচ্ছে চান্স ক্রিয়েটেড আসলে সন ওভার পারফর্ম সালার। অ্যান্ড দেন রোনালদোর হচ্ছে গিয়ে পারফরমেন্স ওয়াইজ আসলে রোনালদো লাস্ট 6 গেমে খুব একটা ভালো করতে পারেনি। একটা গোল এবং একটা অ্যাসিস্ট, জাস্ট 2টা রিটার্ন আসছে। অ্যান্ড শট অন টার্গেট মাত্র 4টা। সো 6 গেম উইকে মাত্র 4টা শট অন টার্গেট। সো এটা একটা কনসার্নের বিষয় হতে পারে। বাট নেক্সট গেম আসলে ওয়াটফোর্ডের ডিফেন্সিভ স্ট্যাট অলরেডি আমরা দেখেছি। সো এরকম একটা গেম থেকে আসলে রোনালদো কাম ব্যাক করতে পারে। সো কিপ অ্যান আই অন রোনালদো। But safe pick হিসেবে you can choose Salah for season long captain choice. Right. That's it. Okay. So that concludes our whole content and everything that we prepared and we wanted to discuss. But there is a last question, and that comes from Abdul Munim Nihal, and he says, "Last question, please answer." Bye. If you drop a question and we haven't finished the show, we will pick it up and we will answer it. Sorry. So that's our motto. I have ESR and Rafina. Should I pick both for main 11 or drop ESR? Ashfaq? I would suggest to play both. ESR Arsenal has been showing, যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম যে they have been picking up their form and doing good offensively, and ESR is someone who is on form, so there is no uh, Liverpool is a tough fixture on paper, but because of ESR's form, I think you should play ESR. I think you should play both Rafinha and ESR. If you have them, I think you should play them. If you don't have them, whether to bring them in is a different argument altogether, but if you do have them, I would suggest play them, because no defense in FPL is really impenetrable. We've also seen that, tough fixtures, tough defenses like Liverpool, you know they conceded a lot of goals against Brighton as well. So there might be a bit of a goal fest against Arsenal as well. There's no such thing as an impenetrable defense in FPL. So because of ESR's form, I would suggest play them. So you're asking to play both, not bench anyone? I'm telling them to play both. Whether he wants to buy them is a different argument. But if he has No, has no, no. them, He says, I have ESR and Rafina. Should I pick both for main 11? Main 11 এর জন্য দুজনকে পিক করবে নাকি শুধু ESR কে ড্রপ করবে? I That's would the suggest question. play them both. I So would he has suggest play both. them both. I would suggest play them Okay, both. And pick, let's come back to the situation like আমার অবস্থা, and আমার এছাড়া আর বেঞ্চ করার কাউকে নাই, ঠিক আছে? Whom do I bench? Ashfaq, I need advice and a clear answer, Ashfaq. so Right. Leeds plays what would you do? Leeds plays Tottenham, right? Leeds plays Tottenham, Yeah. and ESR plays Liverpool. Leeds. I would bench Rafinha.
You want to bench Both of them Rafinha? are scoring goals. Both I of would them bench are scoring Rafinha. goals. No, I would bench Rafinha because I have my argument. Because Rafinha is again coming Yeah, back from the international break, Brazilian guy. long flight haul. He might not start the first game, or might be benched the first game, or he might be fatigued. That is my reasoning Okay, here. no problem. True, true. I agree. I agree, and that's why I sold Rafinha, by the way, because I don't think so. He's going to do anything good anymore. Right, I sold Rafinha. So I think they're making I right. bought in Mbuemo. I sold Rafinha, bought in Mbuemo, and look where it got me. Yeah, right. You got it all bench wrong, Ashfaq. So it's okay. Pranay, anything else? No, No. nothing else. Nothing else. Nothing else. Right. Thanks, audience. Thank you so much for staying so late. And it's already 11:45, and we will wrap it up now. No more questions. We are not going to take any more questions. So thank you so much. And it was pleasure having you, Ashfaq and Pranay. And of course, our Thank you. deadline stream abarও back করব. So until then, all the very best, viewers. Until then, take care and stay May your safe. arrows be green. May your arrows be green. Oh, now I have something else to say. Not may your arrows be green. Wear mask and stay safe. Yeah. Take care. Bye bye.